سلام ايجابيه يا جماعه الخير. بوزيتيفيتي 3 تايمز بوزيتيفيتي. اوكي يسعد صباحكم، صباح كثير رائع مجنن خرافي. يوم اجازه، اهم شيء يوم اجازه. المهم ما بدي اطول عليكم الموضوع. انا صراحه اول جو دايركتلي انتو ذا سبجكت. تمام. الكاميرا درون اللي جبتها طبعا اخر مره انا اي نيد تو، طبعا في فيتشرز في الكاميرا هاي لازم اشارككم اياها صراحه لانه اتس ريلي ورث تو تراي. فنجربها هلا، يلا ليتس جو. بكم برضه شغله كثير مهمه هلا بموضوع الجيمبل. نيجي هون على في عندك بالشاشه هون زي شكل ايد بتلبسها، بيجي عندك كويك شوت. once you click it okay cannot enter this mode due to the aircraft recording a video tap okay to stop recording. اوكي ندخل طبعا في عندك دروني fly backward and upward with the camera tracking the subject tap the drone icon. اوكي يعني بيعطيك هيك انت تبعد عنك الكاميرا. انا عم نجرب الاوبشن هذا طبعا معنا. هون في عندكم اذا انتم شايفين قدامكم دروني، سيركل، هيليكس، روكيت، بوميرانج، واسترويد. هذا طبعا كلها رح نجربه مع بعض ان شاء الله تعالى. بس طبعا تختار طبعا الديستنس اللي بدك اياها، المسافه 40 متر ولا كذا، نخلي احنا شيء مش كثير بعيد. تمام يعني حوالي 30 متر 30 متر زبط. مود هذا طبعا اكيد نحن لازم نعرف انه لازم يو هاف تو تشوز ون اوف اس عشان موضوع الدروني. فبنكبس 3 2 1 صار يعدل لك 3 2 1 عنا بصير يطلع 1. فصارت بعد عنا شوي الكاميرا لحالها اوتوماتيك، مش صايب شيء بالمره. ترجع لحالها الكاميرا، يعني ما فيش داعي نحكي لها تعالي، ترجع لحالها. تمام بس على بطيء which is really amazing. وقفت وين اول شيء طيرناها اول مره. اوكي نروح على ثاني اوبشن هلا اللي هو السيركل. السيركل بتلف حواليكم. تمام ف 3 2 1 نيكوس كبست السيركل لانها it will gonna surround us 1. هيلكس شو بتعمل؟ برضه بتعطيكم طبعا اكيد اللوك اللي هو تبع انه سيركلر، انه صار سيركلر شيب برضه حواليك بس على طريقه برضه سينماتيك. flying around the subject in a spiral while ascending. هي طالعه تمام تعطيكم السيركلر شيب او سبايرال شيب يعني برضه سينماتيك لوك. let's try it. tap anywhere on the screen during the countdown 1. وهي طالعه تعطيكم سبايرل. في ديتكترز المفروض لحالها. بنعيد موضوع السبايرل مرة ثانية. تمام بحيث انه تكون 3 2 1. while taking off it will keep rotating. تمام او circling spiral shape. اوكي هلا وضع الروكت straight up 3 2 1. طلع دايركت لفوق. اوكي البوميرانج شوف يعني عم تعمل لك يعني flying around the subject يعني بطريقه كانها سبايرل بس مش كثير يعني بتطلع لفوق بترجع يعني بترجع لك نفس كيف نفس البوميرانج. اوكي خلص بعدين خلينا اخر شيء اوكي نجرب برضه نبعد شوي طياره عشان تعملناش قلق.
ثينك كويسة هيك كويسة. ليش طب المسافة؟ 3 2 1 بتجنن. هاي كلها بالكويك شوت على فكرة، كلها هاي باوبشنز كويك شوت، ما في عندك بروجكت معين، شغله معينه تصور سينمائي، تصور شيء يعني تعطيك اياها بالطريقه اللي انت بدك اياها 100%، ترجع لنفس السبوت اللي كانت فيه اول شيء. واو ذاتس نايس، ذاتس نايس. شوف كيف بتجنن. هو اخر اوبشن طبعا حيكون اللي هو الاسترويد. هاي لا مش هورجيكم اياها هون. اوبشنها صراحه من الاوبشنز اللي بتجنن. نكبس كبسه على اي شخص فينا. تمام. 3 2 1 ممكن landing. اوكي، شفنا كيف الفيتشرز تاعت الكاميرا هاي. صراحه الدرون انا صراحه كثير حبيتها، ما بعرف، حبيت انقل لكم الموضوع هذا اللي كنت بالصوره يعني، من ناحيه الفيتشرز اللي فيها ومن ناحيه الاستابيليتي العاليه اللي فيها، وكل شيء فيها رهيب صراحه يعني. بيست عن جد بيست. ريكومندد تريليون %. بس طبعا اكيد اذا عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب وشير لايك اوف كورس، وبس. ويعطيكم العافيه ان شاء الله يا جماعه الخير. ان شاء الله نكون هيك خفاف ظرف عليكم. و have a very good day guys. موفقين ان شاء الله. positivity all the way. سلام. peace.